Okay, today we are discussing uh, provider application. We are doing CRUD operation. So first we will understand architecture of our application. Simply, I have opened my paint screen. So RESTful web services. Why we use? We yesterday we discussed why we use the web services. It is a simple things. Web services is a technology which is used to communicate two applications. Suppose we have an application that is called IRCTC and another application is Make My Trip. Make My Trip has a facility to book railway tickets. So whatever data required to book railway ticket regarding the railway information, Make My Trip get from the IRCTC. So in that case, IRCTC is a provider for Make My Trip. So it is a provider application, and Make My Trip, it is a consumer application, means Make My Trip consuming data which is getting from the IRCTC. So today we are developing provider application. We are developing RESTful API. We will expose API. Today's session will expose the API. Uh, and one more things before that, prerequisite, how to create JSON from our object. It is a simple things how we can create the JSON thing. Suppose you have uh, a class called class called ticket, or you can say train. You have the class called train. You have the few of the long id, private, string, train number, private, string, station, destination, this kind of the fields. So how you will create JSON? Simple. How we can create the JSON? It is a very simple things. Just you have to get curly bracket open. It is called object. Okay, and you have to write here a particular field. This is ID. So I am putting here ID, double quote, colon, and its value. If it is a long or any kind of the number, directly you have to put this kind of value, comma, then second field is train number. So as it is, you have to get that particular field in double quote, train number, colon. Let's see, it is a string, so I can write 1705 or 04, comma, then next destination, you have to write into the double quote, destination, double quote, colon, and destination is Mumbai. This you have created JSON. So when you need to test particular API, so you have to create this kind of the JSON. So this is a very straightforward and simple JSON. So we will create a train class to get the information of train and seat availability. Okay, so let's start to develop
IRCTC provider application. I am opening my STS. It is a CRUD operation. So guys, we have a DB database also. You can say here will be DB. You will get here DB. We have a DB. This is our application. We have to connect with the DB. Okay. We can connect DB using which layer? Which layer we use, Vivek, to connect with the DB in our application? तर शेवटची डाव लेअर. Yes, correct. DAO. Then get the data from DAO in our service layer. And final layer is your REST controller. REST controller. This is the simple connectivity. That's it. MakeMyTrip also have database. It has also similar layer structure. That's it. But this is we will discuss in another session. Today we will develop this provider CRUD operation. So let's open my STS. I have opened my STS. New Spring Starter project. We required here a name, so we will give, this is session 3rd, so 3 REST provider IRCTC app package name com.irctc. Next, we require Lombok. We are connecting with database, so it required Spring Data JPA. We require database driver. I am using PostgreSQL, so using PostgreSQL driver, and we are using Spring Web, so Spring Web. For the auto restart, I am using DevTools. Next, and finish. So I required database connectivity details, so I'm just copying my local database details. So we have already idea about the driver class name, URL, username, password, and all the stuff. So I'm just copying application.properties file. It's getting started. So first I'm going to create package structure as we required. Creating package REST controller, or for this controller layer, when we expose the API, we say that controller layer as a resource. You can put it package name as a controller,
or resource, but I recommended give the name resource. So I am giving controller layer name as resource, and then next layer is service. Another layer is DAO or repo. We are creating one more layer that is called entity. Let's create an entity. I am creating entity as train. I am giving detail private, long, id, private, string, train, name, or simply I can say name, private, string, number, private, string, source, private, string, destination, and giving @data. @entity to make as entity, @id to set primary key, auto generated serial number for the id, so generated value, and I'm giving strategy as auto, so it will generate automatically serial number. That's it. Now I'm creating repo, creating interface. I train repo, finish, extending JPA repository, giving entity name train, and id data type is long. That's it, simply. Now I'm creating service, train service. This is service layer. You have to give compulsory @service annotation. Then next one is class train resource. This is controller. So for making this controller, I am putting @rest controller annotation. Here we are using only CRUD operation, get all train details, get train detail by train number, get detail by train name, update train detail by id, and delete train by id. So we are doing that simple CRUD operation. So I'm going to write some service methods. Firstly, I'm writing service layer. Get all train detail, public
returning list of train information. That's why I'm taking list train get all trains. So how I can get from the all trains detail from the database? So I'm creating here object of train repo. Okay, simply I am getting all the data from database repo dot find all, here at the rate autowired. I can return directly all trains and returning all trains. So that's it. This is I have done service layer for the get all train. Now next method I am going to write get train by train number, or simply we can get by ID. Public returning only single train object, so I am returning only single train object. Get train by ID, getting a long ID. Return repo dot find by ID, or you can use get by ID, put ID, then public void delete train by ID long ID, return repo. We are not using here any kind of the return, but we will return a boolean. Return boolean, return true. Repo dot exist by ID, I am putting there exist by ID. Suppose this is available, then we will return true, else it will go, if not available it will sends false. So if it is available exist by, then I'm going to delete that. So how I can delete? Repo dot delete by ID. That's it. Now final one is update public train update, or we don't require to write here for the update purpose, because this save method we will write a common method to save train, so that we will use update and save both operations. So I'll write here public train save train
and we'll get train object, repo dot save, we will save train and return it simply. So we have developed entire service: save train, get all trains, get train by ID, delete train by ID. That's it. We have done the CRUD operation here in service layer. Now we need to expose these all operations. So now I am going to expose the operations. We'll expose the API. So starting to write API. I have to call here service layer. So I am creating first service layer object, private train service, train service object, and injecting using @autowired. So public list of trains, train get all trains. I am returning simply train service dot get all trains. So now I am exposing URL. First you have to expose base URL, class level URL, using request mapping. So I am giving here train, then I am mapping a URL on this method get all trains @get mapping, because we are getting trains details. So I am putting here get mapping. We can give just simply get. Similarly, we'll save train, train, save train, getting data from client. So I'm taking one annotation request body to read data from client's request body, getting train objects. So train, I will get here train object, whatever JSON passed by the client, we are passing that data using the postman. Whatever data will pass, that data will be available in this object. So simply I am sending train service dot save train. So that's it, and returning I am putting here. So get mapping for get the data. For saving purpose we use post method. So we are using post mapping. You can write here simply save. You can write here simply save. Now for get by ID, I am writing here public getting single train detail, train get train by ID. I am getting ID, train service dot get train by ID, return, and I am exposing an URL get get mapping train by ID. So I'm putting here ID. I am using path variable. So
path variable annotation, passing here id simply. Okay, so we have expose 1 2 3 3 API we have exposed. Now we are applying fourth one API, which is a delete mapping to delete train detail, train, and simply delete. Here we don't want to give train because of we have already given train at a class level. So simply I'm giving here id delete, and I'm putting here id public boolean delete train by id long id. Similarly, I am taking it here path variable, so I am writing here path variable id return train service dot delete by id. That's it. We have done CRUD operation end to end. That's it. http colon स्लॅश स्लॅश आणि आपली मशीन ही लोकल होस्ट आहे म्हणून लोकल होस्ट कोलन आणि आपला जो काही पोर्ट आहे 9090 स्लॅश एवढा आपला हा याला बेस यू आर एल म्हणतात. ही जी आहे ही आपली बेस यू आर एल आहे. त्याच्यानंतरची क्लास लेवलला तुम्ही काय लिहिलेलं आहे यू आर एल मध्ये ट्रेन, तर त्याच्यानंतर तुम्हाला लिहायचं इथे ट्रेन स्लॅश तुम्हाला कोणती मेथड एक्झिक्यूट करायची आहे ही सेव्ह वाली, तर त्याची काय यू आर एल दिलेली आहे स्लॅश सेव्ह, तर द्या मग त्याला स्लॅश सेव्ह. बर, इथपर्यंत तुमची यू आर एल झालेली आहे. नो डाऊट. याच्यामध्ये काही डाऊट आहे यू आर एल मध्ये श्रेया? नो सर. ओके. देन तुम्हाला जेव्हा डेटा पाठवायचा आहे सर्व्हरवर, तर तुम्हाला इथे हे जे काही दिसत आहे परम्स वगैरे, तर इथे तुम्हाला बॉडी ठेवावी लागेल. काय ठेवावी लागेल? बॉडी. आणि इथे जे नन दिलेलं आहे तिथे तुम्ही घ्या रॉ डेटा, अँड जिथे आपल्याला टेक्स्ट नाही पाठवायचा आहे, आपल्याला डेटा जो आहे तो सेव्ह करायचा आहे जेसन फॉर्मॅटमध्ये, म्हणून मी इथे घेतोय जेसन. ओके. मग आता जेसन डेटा कसा बनवणार? जेसन डेटा तुम्ही कसा बनवणार, तर तुम्हाला माहिती पाहिजे की कोणता ऑब्जेक्ट आपल्याला सेव्ह करायचा आहे ट्रेन. ओके, ट्रेन करायचा आहे. तर मग चला आय डी नेम नंबर सोर्स आणि डेस्टिनेशन याचा जेसन डेटा कसा बनवतात ते आत्ता आपण थोड्या वेळापूर्वी बघितलेलं आहे. तरी मी तुम्हाला परत एकदा बनवून दाखवतो. जस्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यामुळे हा कर्ली ब्रॅकेट ओपन क्लोज डबल कोटमध्ये तुम्हाला लिहायचा आय डी, आणि आय डी हा आपण ऑटो जनरेटेड ठेवलेला आहे म्हणजे ऑटोमॅटिकली जनरेट झाला पाहिजे, म्हणून आय डी पास करायची गरज नाही. डबल कोटमध्ये तुम्हाला दुसरी फील्ड कोणती आहे तुमची? नेम आहे. सो नेम कोलन ट्रेनचं नाव. विवेक, एका तू ट्रेनने प्रवास कुणी ट्रेनने प्रवास करत असेल तर ट्रेनचं नाव सांगा पटकन. राजधानी. राजधानी भरपूर आहेत म्हणजे कुठून? मुंबईवाली राजधानी का? मुंबई राजधानी. ठीक आहे. मुंबईमध्ये पण 2 वेने आहेत राजधानी. ठीक आहे, चालेल. राजधानी. दुसरी फील्ड आपल्याकडे काय आहे? नंबर. इथे नंबर द्या कोलन. मी ही स्ट्रिंग ठेवलेला आहे नंबर. आता याचा नंबर काय? 2705. सर्च करावं लागेल. सर्च करता येईल कुणाला? थांबा मी सर्च करतो. मुंबई राजधानी ट्रेन नंबर सर्च करूया, काय अडचण नाही आहे. मुंबई
राजधानी ट्रेन नंबर 12952. माझ्या इथे तो डेटा जो आहे तो टाकावा लागेल. देन सोर्स काय आहे याचं, सोर्स आणि डेस्टिनेशन. सोर्स कोलन मुंबई, तसं दिल्लीच असतो सोर्स, आणि डेस्टिनेशन मुंबई ठेवूया. डेस्टिनेशन दिल्ली. ओके. काही जेसन बनवण्यासाठी तुम्हाला डिफिकल्ट वाटत आहे का सोनाली? साक्षी? नाही सर. हां सर. मी इथे जेसन बनवलेला आहे. हा जेसन डेटा आहे. हां. जेसन डेटा बनवणं काही अवघड वाटतंय तुला? काही अडचण आहे की तू डेटा बनवू शकते जेसन टाईप कसा? हां सर, अडचण नाही आहे. एकदा फक्त बघावं लागेल. ओके, ठीक आहे, चालेल. प्रॅक्टिस करताना तुम्ही स्वतः बनवा. गुड. विवेक, तुला कळालं की जेसन डेटा कसा बनवतात? येस सर, सोपं आहे. ओके, ग्रेट. त्याच्यानंतर मी ही जी रिक्वेस्ट आहे ही सेव्ह करून घेतो, जेणेकरून बरं. आता मी हा डेटा कुठे टाकला? ह्या पोस्टच्या बॉडीमध्ये आहे, म्हणजे रिक्वेस्टच्या, याला रिक्वेस्ट म्हणतात, आणि कशामध्ये आहे? रिक्वेस्ट बॉडीमध्ये. आणि हा डेटा जो आहे जेसनचा, तो मी कोणत्या API ला घेत आहे? तर माझी जी पोस्ट API आहे, जिचं नाव, जिची URL सेव्ह आहे, आणि या ऑब्जेक्टमध्ये घेत आहे. तर मी हे अनोटेशन @request बॉडी का टाकलेलं आहे की हे अनोटेशन टाकल्याच्या नंतर कंट्रोलरला कळतं की तो जो काही डेटा घ्यायचा आहे तो या रिक्वेस्ट बॉडीमधून घ्यायचा आहे. कारण सर्व्हरवर आपण डेटा जो आहे तो 3 पद्धतीत पाठवतो. एक पाथ व्हेरिएबलने, म्हणजे इथे डेटा पाठवतो असा, याला पाथ व्हेरिएबल असं म्हणतात. जर दुसरा डेटा कसा पाठवतो, तर इथे क्वेश्चन मार्क देऊन, लेट्स सी नंबर इक्वल टू असा डेटा पाठवतो, तर याला म्हणतात क्वेरी परमने डेटा पाठवलेला आहे. आणि तिसरी पद्धत आहे सर्व्हरवर डेटा पाठवण्याची, ती म्हणजे अशा पद्धतीने रिक्वेस्टच्या बॉडीमध्ये डेटा पाठवायची. सो जर मला या बॉडीमधून डेटा रीड करायचा असेल, घ्यायचा असेल, तर मला अनोटेशन काय वापरावं लागेल? रिक्वेस्ट बॉडी. सिम्पली आहे. एकच मिनिट, एक कॉल येतोय मला.